যারা আছেন স্পেশালি মহিলা হলে আমরা কইসই যে তারা হিজাব ফিংরা তারা অ্যাটাক করো ওর বা তারা টার্গেট করো ওর আমি মনে করি যে each single person we need to support every single person to make sure that তারা বা একলা তারা থাকতে না কোনো সময় and তারা সাপোর্ট করতেন তারা নর্মাল লাইফ সেটা তারা কন্টিনিউ করতে পারতেন staying at home and saying that আমরা far right trending ডিফিট করতে পারবো এটা আনসার না আমরা জানি যে আমরা অর্গানাইজ করতাম জেলা ওয়েলকাম স্টলে আমরা গত সপ্তাহ দেখছিলাম যে মানুষ বিগ নাম্বার যে আইয়া তারা দেখাইছেন যে আমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করতাম না ওগুলো আমরা কন্টিনিউ করতে পারবো প্রত্যেকটা এরিয়ার মাঝে আর যারা যে এরিয়ার মাঝে মাইগ্রেন্ট কমিউনিটি কম মুসলমান কমিউনিটি কম তারা আমরা সাহায্য করতাম আচ্ছা আপনার গভর্নমেন্ট তখন খুব পাওয়ার আছে আপনার গভর্নমেন্টে কি ইডিএল স্টপ করা লাগে আপনারা কিতা প্ল্যান করা look আমরা কমিউনিটি হল strengthen করা লাগবে so it's not just about policing it's about making sure that প্রত্যেকটা কমিউনিটি এদের সমাজে প্রত্যেকটা কমিউনিটি হোক না এখানে প্রত্যেকটা কমিউনিটির যেটা ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল ফেলিংস যেটা হয়েছে লাস্ট গভর্নমেন্টে এটা আমরা ঠিক করতাম সো অনেক লেজিসলেশন পাস করা হয়েছিল টুরি গভর্নমেন্ট পাস করছিল যেটা ডিভিশনরে আরো ফার্দার করছে ডিভিশনরে আরো এনট্রেঞ্চ করছে এটা আমরা তুলবার লাগে আমরা ক্যাম্পেইন করতাম এটা আমি অলরেডি কমিটমেন্ট দিয়েছি আমরা লোকাল এরিয়ার মাঝে এগুলো লাগে আমি ক্যাম্পেইন করবো যেহেতু আমরা চাই না যে লেজিসলেশন প্রিভিয়াস গভর্নমেন্টে পাস করছিল এগুলো থাকতো বিকজ অনেক লেজিসলেশন আছে দেখো ন্যাশনালিটি অ্যান্ড বর্ডার্স অ্যাক্ট তারপর ইলিগাল মাইগ্রেশন অ্যাক্ট এগুলো জিনিস আমরা কমিউনিটিটা আরও ডিভাইড করছে সো এগুলো আমরা চাইলাম না এগুলো আমি পাশে আমি কমিটমেন্ট দিয়েছি আমার পপুলার লাইন মাসুর কনস্টিটিউন্টে যে এটা তোলার লাগে আমি খুব চেষ্টা করবো আর কন্টিনিউ করবো Can I just say, we can't rely on the police and we can't rely on the courts. I think that's what you were saying. And it's really, really important because we know that that actually the police, particularly in places like London, pick on black and brown people much more than they do than white people. And therefore this argument about two-tier policing, actually it's the reverse of what the far right is saying. It is actually discrimination, racist discrimination. We know the Metropolitan Police is institutionally racist and institutionally misogynist and sexist. After all, Sarah Everard got raped and murdered by Cousins, who was actually a Metropolitan officer, and we can't forget the misogyny and the racism of the police force. Therefore, we actually have to be fighting racism and all together by coming together and building that resistance. And I think that is really important that we rely on our own organisation from below. Our area from such attacks, and there comes in addition, from the up north to in London as well, across East London, there have been attacks on communities, diverse communities, migrants, and as well as the Muslim community, as well as trans people as well. And we need to make sure we stand together to defeat the far right, just as we've done previously. Today we hear Altabadi Park once again. We know our rich history locally of standing up against fascism and standing up against racism. And today people have come here from many different backgrounds, people who have campaigned over decades against racism, but people also of many different backgrounds. People have come from the Buddhist community, people have come from East London Mosque, people have come from all ages as well today to show that we are very much united in Tower Hamlets, in Popular caretaker government. I've already welcomed the interim government. The most important thing is to ensure that students, the youth and the workers remain at the centre of building a democratic future, one that upholds democratic values, but one that also respects human rights, not just in Bangladesh but also on the international stage. In 1978, we have turned up today to send a clear message. We are ready to mobilize the community against the EDL and the fascists. I know that an atmosphere of fear has been created by the EDL amongst our community. The simplest thing they need to do is send out messages on social media and create certain threats in terms of where they will turn up. They don't really mean it. They don't really turn up. So yes, be careful, look after yourself, but don't be frightened.